Salve ragazzi, bentornati su un'altra nuova puntata di Calice Nero. Oggi Notte di Fuoco, ben arrivata Giada, Mrs. Giadetta, ormai veramente Grazie. consacrata con Mrs. Giadetta ormai. Eccoci qua anche stasera un grandissimo ospite, al Calice Nero lo sappiamo, ormai abbiamo sempre delle leggende, stasera ne abbiamo un'altra. Ragazzi, ciao a tutti, scusate, io sono un pochino raffreddata, mi sa che mi sto un bel malanno, quindi insomma se sopravvivo a questa maratona di stasera, perché non soltanto ora abbiamo i Messiah, ma dopo avremo anche un'altra band, queste due band tra l'altro si conoscono, non voglio anticipare niente. Vediamo se sopravvivo, vediamo se arrivo in fondo Perché a... domani si finisce l'Apocalisse. Sì, l'Apocalisse. abbiamo una settimana di fuoco. Infatti a Giadetta gli darò ferie tranquillamente perché la lascio riposare, povera, veramente. Sì, perché stiamo tenendo dei ritmi incredibili, però d'altra parte, ragazzi, abbiamo tantissime band da intervistare, tantissimi ospiti meravigliosi, e quindi cosa non si fa per il metal, ragazzi? Cosa non si fa? Allora, Ok, allora introduci pure allora l'ospite di stasera e poi dopo allora, lo facciamo entrare a questo punto. Steve Carrer, che è il batterista, nel 1900 entrò nei Messiah, gruppo death 1900? metal, nel 1990. Ok, ora mi sembra già di più. Batterista Oddio. appunto dei Messiah, un progetto che crea death thrash metal, e infatti cominciamo piano piano nel fare entrare Mr. Steve. 1, 2, 3. Welcome Steve. Buonasera a tutti. Grande, Buonasera. grande Steve, fantastico. Hi, Steve. Thank you for being with us Hello. tonight. It's a pleasure and an honor for us to have you on Il Calice Nero. I will ask you, as always, we would like to know how the artists and the band present themselves. So please introduce yourself and the band Messiah to Il Calice Nero audience. So yeah, I'm the drummer in Messiah since 1990. I came in for I think it was a second reunion for the band 1990 with a complete different lineup. Only the guitar player Bergie is the original member from the early 80s. We did a few records on the label Noise Records. I played before in a thrash metal band called Infected, where two guys of Messiah were in the rehearsal room to see our rehearsal evening. And then so I get in contact with Bergie, and he asked me to join the band, or first he asked me to record the Psychomorphia Demo, and later he asked me to join the band this is now a few years ago. So we did 4 records. So we started with an EP called Psychomorphia. Then in the same year it will be released as Choir of Horrors. After wasn't a complete year, about, I think about 10 or 11 months, we came out with Rotten Parish, and then we had some changements in the band. Andy left the band, and we joined an old friend from Sweden. It was Christopher Johnson from Therion, and he recorded with us the album Underground, also with another bass player called Oliver Cole, and it sounded really different. So we lost a little bit the Messiah way, and not many people liked that
changement. So yeah, it was also the beginning of the end. So we had different meanings to do the music, to the style of the music. And we split it up 1994. And then it was quiet for a long time until 2003. I think it was 2002. Bergie we were invited at Bergie's marriage, and we met all together. Also, the original old guys from the first lineup, and the first idea was to come together with two lineups. So this was the crazy idea we had, but so it wouldn't happen so far. So we did it with the second lineup. We did we called it Reanimation. 2003, we played one show in Switzerland, in Zurich, in a small club, and a second show at the With Full Force Festival in Germany. And then it ended again until 2017, when we met first time again and talked to go on. And so you haven't, here we are. you haven't seen each other since the last in 2003 to 2017. You haven't met in that period. You haven't. Not that much. So I was still in contact with Patrick, with the bass player, and sometimes with Bergie and Andy, but most contact I was with Patrick. And Bergie, he was asked by a good friend of ours to maybe we should play a secret gig. 2017, only 3 or 4 songs at the small festival near Lucerne. And so he asked us to get together and talk about this. He did a big barbecue at his house, and so we came together, and it was like when we came back in the early days, that the chemistry was very great, and we had a funny night and some alcohol also, but yeah, it was a good vibe. And then we decided to do this, but not only for 3 and 4 songs. So we said we want to do a real show, 50 minutes, and we wanted to do it for to find out if it works together again. And then after that, we had a talk in the beginning of 2018. What are the conditions of each musician? Because Bergie is a family guy. He has young children, 2 children, and he has his own business, so he can't touring. So this is one point. So he had to say it's not possible. If we would do this, we will be a weekend band. So play weekend shows, maybe 4 shows in a row. It's possible. This was one decision we had to do, and we found it a great idea to do it like this, to pick out some special shows, festivals, and so we did that way until now. We recorded a new album in 2022. The release party was not possible because Corona, COVID. Yeah. So and we're looking forward for the upcoming album next spring. Oh, so still, yeah, it's already recorded and finished in the boxes, and cover art is done. So we're waiting for March 16th. You have a release date or just spring? The release party will be at the 16th of March in Zurich at the Dynamo.
and release day, I think it's the 1st of March. So yeah, Cool. a little bit earlier. Great news. So Yeah. you So for- I told Alan to wait with the interview because of this. Maybe I can tell you some news. you can Actual also news. Yeah. come back on the channel when the album will be out. So we Yes, it's possible will too. be Yeah, right. very happy to have you again on Il Calice Nero. Okay. Okay, I will translate everything that you said, or I will forget it. Okay. I need to remember everything that you said because it's a very interesting and long story for the band. I will try to translate the best as I can. Ok, allora ci ha raccontato praticamente la storia molto articolata di come sono andate le cose. Allora, lui è entrato nei Messiah nel 1990, non nel 1900 come avevi detto te. Nel Occhio, Alan, 1990, scusate, ho perché sbagliato. lui ti capisce quando parliamo, quindi stai Ah no, attento. 1990 volevo dire, non 1900, perché 1900 è un po' preoccupante. Yeah, appunto, un pochino dopo, diciamo, rispetto al 1900. E ci ha Scusate. raccontato anche un po' come sono andate le cose. Lui suonava in un'altra band metal che si chiamava Infected prima e praticamente Broggy, I always make a mess with names. I'm sorry, I don't know how to pronounce it. Is Broggy? Broggy. Okay, thank you. I'm sorry. Ok, praticamente andò in sala prove a sentirli suonare e di lì gli disse: ma perché non ti unisci ai Messiah? Vieni a suonare con noi, vediamo un po' come vanno le cose. E lui è andato e da lì è entrato ufficialmente. Aveva la prima cosa che ha fatto è stato registrare un EP appunto del 1990 che si chiama Psychomorphia, che è che appunto è un EP del 1990, ok? Questo avevo già detto. E di lì poi è entrato a far parte della band. Poi hanno avuto un po' di tira e molla, nel senso che si sono sciolti, si sono fermati, la line-up è cambiata molte volte. Mi ha detto che nel 1994 con l'album Underground avevano praticamente cambiato quasi totalmente la formazione e di conseguenza avevano cambiato anche molto lo stile del musicale proprio della band. Avevano fatto una trasformazione e un'evoluzione che è anche nel senso fisiologico, dal momento in cui cambi praticamente quasi la totalità della formazione è normale che cambi anche il sound. Ha detto che hanno affrontato la cosa, cioè hanno ricevuto non è piaciuto a tutti questo cambiamento, soprattutto ai fan di più di vecchia data, e quindi praticamente hanno deciso di sciogliersi. Si sono poi diciamo un po' persi, infatti gli ho chiesto ma perché poi si sono rimessi insieme nel 2003, hanno fatto un altro album e poi non sono stati praticamente fermi fino al 2017 e io gli ho chiesto ma scusami, ma in tutto questo periodo come mai non vi siete visti proprio anche personalmente, non vi siete incontrati, cosa è successo? Ha detto sì, praticamente c'eravamo un pochino, io ero ancora in contatto, però eravamo diciamo ognuno a fare altri progetti, altre cose, e nel 2017 poi si sono rivisti ad un barbecue che ha organizzato un loro amico e si sono resi conto che avevano ancora una bella chimica, hanno fatto una prova, sono andati a suonare ad un festival lì in Svizzera per vedere se ancora c'era l'energia di una volta, hanno fatto un brevissimo show di 15 minuti, si sono resi conto che ancora avevano qualcosa da dire e quindi hanno deciso di registrare un nuovo album che è Fragment del 2020, però purtroppo nel 2020 sappiamo bene tutti cosa è successo, che il mondo si è fermato e quindi loro non hanno potuto fare il release party del disco, non hanno potuto presentarlo dal vivo. Ci ha anche dato una great news, ossia che hanno in programma l'uscita dell'album a marzo 2024 e infatti mi sono permessa di dirgli guarda, ti rinvitiamo più che volentieri quando uscirà l'album, così ci potrai parlare un pochino più approfonditamente
del nuovo lavoro, perché è praticamente pronto. Hanno già la copertina, hanno già il disco registrato, quindi dobbiamo solo aspettare che esca appunto marzo. Segnatevi la data, marzo 2024, e lo riospiteremo più che volentieri. Ho fatto male a dirlo? Sì. No, pienamente no, hai fatto benissimo a dirlo. Infatti questa è la copertina del nuovo disco del 2024 del Messiah. Allora, Ma ragazzi, l'ho già trovato, hai già fatto tutto, ma te stai, cioè, ma ragazzi, vabbè, Allora, qui si sa, qui non si frigge mica con l'acqua, come si dice qui a Firenze. allora, iniziamo con le domande psicopatiche. Eccola là, Allora, vai. in Prepare Messiah, yourself. I'm sorry for you, but this is Alan question. So, Oh, it's in, now, Mess- yeah. in Messiah devono entrare in una chiesa pregna della piaga religiosa, ok? E debellare questo male attraverso un pattern, quindi un elemento di batteria mhm, creato da Mr. Steve attraverso le ghost note. Le ghost note sono note fantasme. La bacchetta della batteria, in quale parte del drum kit andrebbe a colpire per creare queste ghost note e per debellare la parte religiosa, appunto, di questa chiesa? Vabbè, cercate di fartela semplice, spiegatela bene. Ok, allora, senti io, allora, Allora, eh, andiamo. andiamo. Grandi, oggi ci divertiamo alla grande. If you had to enter a church and desecrate this place using ghost notes, what part of the drums would you use to desecrate and kill all the religious things in the church? Huh. This is a good question. Wow. I never play ghost notes. Not for Messiah. Not that much, really. So it's always on the point. Straight to the point. So, yeah. This is a very special question. I told you it was difficult. It was a very tough interview. I told you before. What's the explain me desecration? I'm not sure that I understand it really. Well, right you way. have to desecration. I mean, you have to kill all the religious stuff and the religion atmosphere of a church. Actually, yeah. So I never go in churches, so that's not often, really. So what I would do with the drumming, with the ghost notes, Yeah. What part of the drums would you use to do this desecration of the church, to kill the religion? I think the ghost notes are not that powerful to Alan kill the religion. They only ghost notes. I don't know why, but he. Why the ghost notes? Perché le ghost? I think it's Perché le ghost note, perché ho notato che nelle composizioni dei Messiah riesco a trovare appunto quella sensazione che c'è un fantasma durante l'ascolto degli album dei Messiah. E quel fantasma è come se suona appunto queste note. Ecco il perché la domanda. He's saying because it feels like in the Messiah's music there is a ghost that hunts the atmosphere when you play, and so for this reason he has the ghost notes. But you can also answer with a pattern or with a song. What song would you play to do it? Anything. So
I think it's when I should choose a song, I think the whole religion is a theme in Messiah, and we're not kind of antichrists, so we just talking about the church, the Christianity, and what we don't like in this meaning or thinking, what the people do with us, with the other people, what the church has done with the people. We have a song called Choir of Horrors, where I think this is a good direction where it goes in our meaning for the Christian church, or also with the last release, Fragment, we had this song called Morte al dente. Yeah. It has nothing to do with eating spaghetti in the church. Yeah, but it's really difficult to answer this question. I'm very sorry, but don't worry. I'm just a drummer. È riuscito, That's è why riuscito a rispondere. you should ask the leader of the band, because he's the crazy guy. He has the all these lyrical ideas. I'm not into all that stuff so deeply like he is. Okay, but you answered. So, I'm very sorry, but No, è riuscito a rispondere, è riuscito. You did it, don't worry at all. Yeah, Ok, allora ci ha detto, prima di tutto è un po' difficile perché gli hai fatto una domanda che meno male si mettano a ridere quando gli facciamo le domande del Calice Nero, perché se no qui ci mandano. Allora ha detto che nella loro musica l'elemento, diciamo, anti-chiesa è molto importante, più che l'anticristianità in generale, cioè loro non sono tanto contro la religione, ma sono contro la Chiesa, cioè quello che la Chiesa ha fatto alle persone nella storia e come per come, diciamo, ha trattato il genere umano, diciamo. Quindi sono, ho detto, non tanto contro la religione in sé, ma contro la sua messa in pratica da parte della Chiesa. E questo è una premessa. Ha detto anche che hanno un paio di canzoni che probabilmente potrebbero utilizzare, perché siccome lui ha detto io non suono molto le ghost note, io vado molto al punto, cioè vado dritto al punto. Le ghost, spieghiamolo a chi non lo sa da Sì, casa. sono delle note fantasma, sono delle note fantasma che quasi quasi non si percepisce il suono che si dà o al rullante o al timpano, eccetera, eccetera. Sì, sono delle note in termini un pochino più tecnici che vanno di base ad abbellire la parte fondante e fondamentale della parte batteristica. Sono note, appunto, sono abbellimenti che una volta messi o levati, nel senso il pezzo non cambia, la struttura No, è uguale. della parte batteristica non va, cioè non influiscono, ma semplicemente abbelliscono e sono molto usate, le ghost note vengono suonate appunto, come dicevi te, su tutta la parte della batteria. C'è chi preferisce farle sul rullante, c'è chi addirittura le fa sulla cassa, come il batterista dei Toto, perché è completamente folle a fare queste cose, sui piatti, insomma si suonano ovunque. E lui ha detto io non uso molto nei Messiah le ghost, perché vado appunto a dritto al punto, suono il mio groove e buonanotte. Però ci sono un paio di canzoni che potrebbero fare al caso nostro, per, diciamo, andare a distruggere quello che è
l'impianto che la Chiesa ha costruito attorno alla religione. Una è Choir of Horrors, che è una canzone, quindi coro degli orrori, che è una canzone che fa parte no, è proprio l'album. Aspetta ragazzi, sto facendo un casino incredibile. Vabbè, una è quella, Choir of Horrors, e un'altra invece fa parte dell'album Fragment, che è tra l'altro il titolo in italiano, che si chiama Morte al dente, che ci ha assicurato che non si tratta della cottura degli spaghetti, però quella è un'altra canzone che potrebbe fare al caso nostro e potrebbe rispondere alla tua domanda. Se non se n'è ancora andato ma è rimasto con noi, dobbiamo esserne felici di più, ok? Thanks for not escaping after the first question, because it was very tough. I will go with an easier one, I hope. Vado con la mia domanda allora, ok? Sì, sì, il calice è folle, vai. Il Ormai. calice, sì, dovremmo rinominare il canale, secondo me. Ok. How was your upbringing in music? When did you start with drums and why did you choose drums? Oh, I think I remember it was I was about 6 years or younger, so I had a little tiny drum kit. I get it for Christmas at home, and then I nerfed my parents by drumming, and I think I was 7 years old, and I wasn't sure to play guitar or drums. And I asked my mother said, if you don't know right now, maybe you should go for a year to play flute. So Flute. I had this normal classical wooden flute. You go and rehearse this, and you go to flute school. So I had to do this before I was allowed to choose my instrument, and I did it with 8 years, and I said I will play drums. So yeah, I started first with the marching drums for a few years, and then I joined the youth orchestra and started to play the real drum kit, and had some teachers. This was the beginning. And I listened to, at that time, maybe Queen or something, that kind of music. And then I found a band called Kiss. And this was, I think this was the beginning of the end. No, it was, it was my gives me the power to do it until now. Later I started with some hard rock stuff, glam, and then I saw the first Slayer album in the record store, and I was really surprised. These guys with turned crosses and some makeup, and I said, wow, they're evil, wow. And this was, I think that was the beginning of my passion for harder, heavy stuff like Slayer and Exodus and all this. You passed cool to stuff. the dark side of the darker or faster to the faster side, and this was also the influence to learning drumming faster and double bass stuff. Since many years now, I also opened my mind for different kind of music, but I think the leader is still thrash metal, death metal, and old hard rock music. I like it very much, and I listen every day to that kind of music.
Cool, thank you, I will translate. Ok, allora gli ho chiesto com'è che è stata la sua, cioè com'è iniziato con la musica e perché ha scelto la batteria, perché ragazzi, obiettivamente la batteria è uno strumento un po' strano ed è difficile che un genitore, a meno che non sia musicista lui stesso, spesso quando intervistiamo Verissimo. batteristi dicono mio babbo, mio zio erano batteristi e quindi li ho visti suonare e ho iniziato. Perché è uno strumento rumoroso, insomma un genitore probabilmente se deve regalare uno strumento cerca di recare meno danno possibile. Invece lui ha detto che più o meno quando aveva 6 anni gli è stato regalato un piccolo drum kit, quelli giocattolo da bambino, e si è subito appassionato. Poi era un po' indeciso se iniziare a studiare chitarra o batteria e quindi parlando con sua madre gli ha detto bene, sei indeciso, allora inizia con il flauto, inizia a studiare con il flauto, perché tra la chitarra e la batteria, flauto, inizia con quello e poi col tempo deciderai. Quindi stiamo parlando di un ragazzino di 7-8 anni che si deve approcciare alla musica e dopo un anno diciamo di studi di flauto ha deciso ok, voglio suonare la batteria. Ha iniziato a fare ha iniziato addirittura con le bande, con le marching bands, quindi insomma le bande proprio quelle che vanno per la strada. Poi ha iniziato con le orchestre, ha suonato quindi un bel range di diverso di generi musicali, ha studiato a scuola e poi ha detto io ero ragazzino, ho iniziato ad ascoltare prima i Queen, vabbè, cioè come è normale, anche perché i Queen li senti anche alla radio, anche al supermercato li trovi, e poi ha detto ho fatto un incontro che è stato quello con i Kiss, che è stato l'inizio della fine, perché sono state la prima band che sicuramente più heavy dei Queen, che mi ha diciamo fatto votare al lato oscuro della musica. Di lì poi ho cominciato ad ascoltare, ad affinare ovviamente anche i gusti, c'è stato un ulteriore incontro con gli Slayer e di lì ha detto mi sono completamente votato e innamorato del death, del thrash, della musica estrema e ho iniziato anche a suonare. Perché volevo raggiungere quel tipo di stile, si rifà molto al batterista degli Slayer e quindi poi ha detto poi ho aperto negli ultimi anni molto la mente anche ad altri generi, però se devo scegliere cosa ascoltare e cosa suonare sicuramente scelgo il thrash e l'hard rock molto pesante. Quindi vabbè, ognuno ovviamente ha i suoi gusti, ha i suoi poi uno è capace, perché lui ha detto sto suonando anche tanti altri generi, però se devo scegliere giustamente ognuno ha i propri gusti musicali. Sicuramente il batterista che stava facendo riferimento a Steve è Dave Lombardo degli Slayer. Dave Penso. Lombardo, grande. Yeah. Paul Bostat, altro batterista veramente eccelso. I prefer Dave Lombardo. Dave Lombardo. Yeah. Yeah, He has his concordo. own style. He has his the rhythm he plays is very unique. I think he's special. He has a special groove, and I love that very much. Ha detto il suo stile è unico, lo preferisco soprattutto gli altri e beh raga, non è che abbiamo un pallino, nel senso abbiamo nominato un dio Sì, per quel che è vero. riguarda Il dio del thrash metal. Allora, altra domanda folle. In Messiah. Allora, Steve deve entrare in due vesti, facciamo più semplice, deve entrare in due vesti, quello di spettatore e quello di musicista, ok? E sia quello da spettatore sia quello di musicista deve capire come è riuscito un colore a imbrattare una composizione, quindi un full length dei Messiah. Questo colore, che colore potrebbe essere? Togliamo i cliché, nero, grigio, bianco, un colore strano, un colore folle, un colore mai pensato quasi quasi per i Messiah.
Quindi gli devo chiedere, ok, se dovesse scegliere un colore per descrivere la sua musica e non sia però il nero, ok, Sì, giusto? sia come spettatore e sia come musicista. Ok, ok. I understood a little bit. I think I know what will I come. did not. So please tell me what he said, because if you Siete had troppo to, simpatici. if you had to choose a color, any color but black, to describe the music of the band, what color would you choose? For the music. So Yeah. he wanna know it as a musician or Yeah. both, Uh, huh? Both. Yeah. Okay. Yeah, you understood better than me his question. I think for me as musician, Messiah is very tough music to play. So I would choose Blood Red because it hurts when I play the drums sometimes. Okay. And it's very intense. And for me, the color red is it's very powerful also. As someone who listens to Messiah, it's not pink. Oh no. That's difficult for me to say it as a listener because actually I listen also to my music, but it's hard to not say red again because You can say red again, don't worry. Yeah, it's difficult to say another color. It's not about the logo. There's red inside, but for me, it's it explains very good The essence the of whole thing. Yeah, it would black be allowed? I wouldn't say black because no, you can say no, black. but I think it's not that dark. No, you know? no bianco, no nero, no grigio. Yes, E but yeah. e se facciamo l'incrocio tra l'arancione e il viola? Che cazzo? Lo so. He's saying orange mixed with purple. I don't know. I think that it would be Ma un viola brown. scuro però un viola scuro, molto, Dark molto purple. scuro. Dark Molto violet. scuro, Okay, Alan is choosing for you. Don't worry. So Yeah. he asked, you are the guy who listened to the music, so you neutral. I would be surprised which color you would choose. he said orange mixed with dark purple. Okay. I don't know what kind of color can can be these two things mixed together. Yeah. But anyway, he thinks these. So yeah, he answered because he's at least the listener, and you answered as a musician. So perfect, we have the answer. Ok, allora ve lo traduco. Ha detto che come musicista lui sceglie il rosso sangue perché non soltanto, vabbè, è nel logo e spesso è un colore che utilizzano spesso nel loro visual della band, ma anche perché proprio è quello che riflette l'essenza della loro musica, quindi l'aggressività, la pesantezza, la furia, ok, che esprimono con la loro musica. Poi per quel che riguarda l'ascoltatore, invece, gli hai risposto te, giustamente, perché e lui ha detto come ascoltatore sì, io ascolto la musica, però ho un'idea che è troppo improntata a quello che io penso della band, essendo nella band, e quindi è molto difficile giustamente decentrarsi e vedere le cose dall'esterno, non facendosi influenzare dalla propria visione della musica. E però
voleva riscegliere il rosso sangue, gli ho detto guarda, lo puoi fare, non è che non ci sono delle regole, l'unica regola è che non puoi scegliere il nero. E Lo però sai gli è piaciuto. lo sai perché ho detto l'arancione e il viola? Il viola sta per la morte, il funerale, ok? Quindi te la Mhm. passo di una persona. L'arancione è quello che destabilizza la mente di chi ascolta. Perché? Perché? Perché l'arancione può, da come la vedo io, può dare tranquillità, ok? Mhm. Serenità, oppure diversità nella vita. Però allo stesso tempo ti porta anche a portare a una instabilità mentale, perché non ti dà un senso ben logico. Okay, he said that he chooses violet because it's associated with funerals, and so that kind of atmosphere, and orange because it's a color that destabilizes. I don't know if this word exists in English anyway. The mind and is both calm and furious, in his Yeah. opinion. So that's why he chooses violet Okay. and orange. I It's like a that. I interesting like that. view Yeah. of your music from a listener. So we have the answer. Ok, vado con qualcosa di più Vai, semplice. Gianetta. Ok, So I could choose also green because these green. are the as a musician because these are the parts I don't have to play. We have a lot of acoustic parts, the beautiful acoustic sound. What kind of in green? oh, it's a darker green, Darker. like yeah, but it's more it's more relaxing. So Mhm. Okay, so both. and it's a Blood break. It's always a break for me, so it doesn't hurt. red, so it doesn't Not hurt. So not relax. red, not blood red. So Okay, perché ha detto anche che ha scelto il rosso sangue perché gli fa proprio male quando suona, siccome deve vincere forte, deve andare veloce, perché anche il rosso sangue, ha detto siccome però abbiamo anche parecchie parti acustiche dove io non suono, dove non faccio nulla e quindi mi rilasso, descriverei anche quelle parti lì con un verde scuro, perché non fa male, quindi mi rilasso e perché il verde scuro mi rilassa, mi dà questa sensazione di calma e di tranquillità. E quindi abbiamo il doppio colore. Okay, my question, how is the music scene in Switzerland? oh, we have I think we have always we had always a good scene with a lot of bands with a very good quality, different styles, thrash metal, death metal. It's a very good scene. We know each other together. So I go a lot to concerts of friends of mine. They play somewhere. Some bands use the same musicians. So one member in Messiah, VO, he's also the guitarist from my other band, Gerd, and he always also is the founding member of Poltergeist. Maybe you know the band. So this is a lot a construct of the same musicians in the scene. So I think maybe you have the same in Italy. I'm pretty sure with some bands you have same musicians, and it's difficult than back in the 80s, beginning of the 90s. There when I played in the band Infected, we had some other friends with bands, and we organized some concerts together. So to get shows, we did it by ourselves. So this is not that kind of thing we do right now. But I know there are some bands they still do it. So they work together. There are some
some guys they do a lot of for the scene. So, but it's a big community or small community of rockers and metalheads in Switzerland? It's not the first country that I think about if we speak about metal music. I think it's not that big, but it's really true. So we have some good organizers, promoters who do very good festivals. We have here around Zurich, we have a promoter. It's called Me Suff. It's like more drinking or more be drunk. This is a long time story, but they growing very much, and they do a very cool festival out in the woods, very near to Zurich, and they book bands from the whole world. So we're very proud to play the first time at that festival together with I think Primordial, Overkill was announced. I can't tell you now which bands exactly, but big names. And I think it's about 1,500 people area. It's not that big, so very cool to play there. And they do also some smaller festivals all around the German part of Switzerland. So we have 3 languages. It's always difficult to get what happens in the French part or the Italian part. Okay. That's a little bit sad, because also in these 2 parts there are really good bands. So it's hard to know them, because it's like a wall between the languages. Yeah, it's divided. Yeah, I know, because my best friend is from Ticino, quindi so the Italian part of this one. And I've been there, and it's strange because it's divided in different parts, and it's I know that the Italian part doesn't communicate with the German and the French. Yeah, it's quite complicated. Yeah, but I know that's why I also asked you about the music scene, because in Ticino there is no rock and metal scene, actually, as I were able to see. But my friend, you should know it better than me. Yeah, I don't know. Not that much, but I've been there, and I'm always in touch with my friend. So she told me there's not that rock scene here. That's why I asked you. Okay, I will translate before I forgot everything. Ok, gli ho chiesto un po' com'è la scena svizzera, perché a partire dal fatto che, come ci stava spiegando lui e come io so, perché appunto la mia migliore amica sta in Ticino, cioè ora è tornata a Firenze, però ha abitato anni in Ticino. La Svizzera è proprio divisa in 3 parti, nei cantoni c'è la parte italiana, tedesca, francese e italiana. E francese, e ci ha spiegato lui che non comunicano tra di loro, sono proprio, cioè, come se ci fosse un muro che li divide, ed è molto strana questa situazione. E lui è nella parte tedesca a Zurigo, e ha detto che lì c'è una bella scena, non tanto grande, però vera, molto affiatata. Lui stesso va a tanti concerti delle altre band, degli amici, dei musicisti. Ci sono dei promoter che negli anni sono cresciuti molto, sono riusciti a organizzare diversi festival, tra cui appunto questo festival nel bosco con gli Overkill, che, ragazzi, tra l'altro gli Overkill ce l'abbiamo settimana prossima, o sbaglio? No, il 12. Il 12, sì, il 12. Sì, settimana prossima. You were I was asking Alan, because we will interview Overkill the day after tomorrow, so yeah, cool. So we Overkill as guests, e quindi nulla, ha detto che in realtà la scena c'è, ed è strano se ci pensi, perché allora io dal Ticino so che tipo non c'è niente, è morta, non ci sono band. Ticino no, non c'è nulla, perché essendo nato lì
sono andato via da piccolino, però diciamo ai miei genitori non c'è niente, cioè, in italiano c'è proprio nulla di nulla, vanno tutti in Italia per fare le cose e lì non c'è nulla, Svizzera italiano. Sì, Svizzera infatti tedesca la più... fortunatamente la mia amica stava a Lugano, Ah, fortunatamente è vicina a Milano e quindi che vuoi, è tutto un fare avanti e indietro perché non c'è nulla, quindi infatti mi ha fatto strano che mi abbia detto che invece nella parte tedesca c'è certo. molta Sì, no, tedesca sì, scena, tedesca sì. ed è figo. Ha detto che ovviamente rispetto agli anni '80 quando lui suonava negli Infected cioè loro addirittura ha detto sì, organizzavano i concerti da soli, c'era molto più ovviamente, ma questo nel senso in tutto il mondo. Ora ci sono i promoter, quindi diciamo i compiti sono divisi, non sono più le band che se la cantano e se la suonano da solo organizzandosi i concerti, ma ci sono questi promoter che però fanno un bel lavoro e non è poco, ragazzi. E io comunque tutte le volte intervistiamo qualcuno da qualunque parte del mondo, mi sembra che la situazione sia migliore rispetto all'Italia, ovunque. Cioè, non ti pare anche a te? Perché Sì, qui perché in Italia ti mettono uno strumentino come il flauto e tutti contenti i bambini. C'è è tutti bambini, non deve essere per contenti. niente contenti. Allora, facciamo una cosa, visto che è 53, facciamo la tua domanda italiana e la domanda a chiusura del Calice Nero, che tanto Steve l'avremo in seconda parte. Prego, Miss Ciaretta. Benissimo. Buon Okay, divertimento. here at Il Calice Nero we have a tradition, the Italian question, a question on typical Italian topics. This is my question. I will show you a picture of what questa you don't know, Alan, what I will ask. In which Italian city is the famous Leaning Tower located? This is the famous. Can you see? Can you see the Leaning? Pisa. Oh, cool! Yeah, Bravo. you know. Yeah, I was about to tell you options, but you already answered. Cool, yeah, this is the Leaning Tower of Pisa. Ragazzi, io ho le domande italiane e lui la sapeva. But you know where is the Leaning Tower? You know many words in Italian. I think that you are almost Italian. Come on. No, I wouldn't say that, but I understand a few words, some what you're talking, so I listen good, but I can't talk very Okay. good. Well, So and I was several times in Italy because I love it to be there. Where? Yeah. In the north part, and I love very much. I love Sardinia. Oh, Alan is in Sardinia. Ah, yeah, Yeah. Cagliari. Yeah. I was this September. I was there in Orosei with my girlfriend for a few days. Very beautiful And place. years before also. So I love it to be in Sardinia. It's marvelous. It's a wonderful island. Yeah. It's incredible. I'm in Florence in the center. Have you ever here? Yeah. I've never been there, but I have it on my list. And also Pisa. I Pisa. just wrote a picture, but I've never been there. It's When not that you far. So. be here in Florence, you'll be my guest, and I will bring you around the city. Would be nice, yeah. It will be, and I will make you see the real Florence, the rock and metal part of Florence. And I think it's a lot to see, huh? Yeah. Yeah, it's a small city actually, but cool things around here. Not only Renaissance, yeah, it's cool, it's great, but Florentines there is a small but true metal scene also here. We are very small because I said the city is very small, so we are but we have it. So when you will be here, it will be my pleasure to to bring you to the real Florentine metal scene. Would be great. Cool. Yeah, Okay. I was at Rock the Castle. Rock the Castle. Yeah. with
Merciful Fate and all the great bands. That's grande, also a great place in this castle for the Yeah. festival. It was great to be there. One of the best festivals here in Italy. We have several, not that much, but we need more festivals and metal concerts actually here in Italy. We want to improve the situation, but we already had some good festivals here. Sì, ragazzi, ve la devo tradurre però, scusate, I forgot to translate because we're talking, but not everyone can understand what we are saying in English. Ok, gli ho chiesto qual era da dov'è la torre pendente, la famosissima torre pendente italiana, e non ho avuto bisogno neanche di dirgli, di darle le opzioni, perché lo sapeva che è a Pisa. Ha detto che è stato diverse volte in Italia, che ama molto il nostro paese, che capisce anche quando parliamo noi, non riesce a parlare, vabbè, ma perché ovviamente la parte più difficile con la lingua italiana, insomma, certo. è un po' parecchio difficile, però capisce, e è stato a settembre, ora era in Sardegna, quindi nella tua patria, e è stato diverse volte. La Sardegna, vabbè raga, nel senso, ma che ve lo dirò a fare, è meravigliosa. E poi è stato un po' nel nord, non è mai stato a Firenze, però ragazzi, È stata la prima volta, allora. E gli ho detto: quando vieni ti porto io in giro, ti faccio vedere la vera Firenze e come facciamo le cose qua, perché è piccolina come città, ma abbiamo anche noi una piccolissima comunità rock e metal. Andiamo sempre, ci si conosce tutti, andiamo sempre tutti negli stessi 2 posti, perché 2 posti ci sono. Che ce n'è solo uno. Vabbè, appunto. Però dai, ora tocca alla domanda finale. Allora, domanda finale, Steve. Prima di tutto, grazie mille di cuore per questa intervista, perché è stato un onore. La domanda è questa: sulla testa di Giada c'è il calice nero, grigio, anticristiano, croce rovesciata. Devi inserire una bevanda che ricorda l'infanzia di Steve. E qual è la prima track che ha suonato Steve nella batteria giocattolo? Quindi una bevanda alcolica, ma molto, molto delicata. Okay. This is okay. This is Il Calice Nero, the name of the channel, the black cup. If you had to drink something with the black cup to describe the first time in your childhood when you played the drums, so the feelings that you experienced the first time that you played drums, what would you drink with the black cup? An alcoholic drink. Yeah, of course. I'm very close to say Mirto. Mirto. Quando vieni in Sardegna, Okay. ci ubriachiamo di brutto. But I didn't knew it at that time when I started to play drums, but I love it. I love it. Ti aspetti in Sardegna, allora. Ti aspetti in Sardegna. When you go in Sardinia, Alan will bring the Mirto. I have to tell you a short story because I have a cover band since 25 years, good old friends. We didn't play a lot, but we came together for our first show was in Orosei. Oh, it was just for fun because we had a friend, we have a friend, a Swiss guy who lives there. And he organized a Paschetta. There's Monday, he organized every year a small festival close to the beach. Cool. And we were invited every year to go there for having fun. And we played also once. The first time we played there, we didn't have a name for the band because we rehearsed some rock songs, different style. And then we said, okay, let's have a good name, Mirto Massacre. So no way.
Incredible. And people went crazy because first they meant we come from Sardinia, so just until they saw us and they knew we couldn't understand anything, nothing. so that was this is a story because I'm very close with Sardinia. We had several concerts this small festival. The funniest story that I've ever heard is incredible. I will translate. I had to drink Myrto. And it was good. Yeah, it is and I good. Still like it. Yeah. It's awesome. Mirto is very, very good. Ok, I will translate this very funny story. Ok, ragazzi, no, perché siccome per farci capire quanto loro sono legati al nostro paese, in particolar modo alla Sardegna, allora, lui ha anche una cover band con cui fanno cover hard rock di vario tipo e tutti gli anni vanno ad Ortisei a suonare, perché c'è questo loro amico che vive lì, che è tedesco, scusate, che è svizzero, ma che vive lì, e quindi tutti gli anni organizzano questo festival sulla spiaggia e il primo loro concerto l'hanno fatto lì e non avevano ancora il nome, non sapevano come chiamarsi e hanno scelto il nome Mirto Massacre, quindi il massacro del Mirto, e ragazzi è qualcosa di eccezionale, fantastico, è meraviglioso e quindi spero di poterli vedere. Next time that you'll be in Sardinia, please tell me, I will try to come to take a non hai capito. Vieni tu, vieni Steve e ci ubriachiamo tutti e tre insieme. Yeah, of course, yes, yeah, of course. We'll drink Mirto. Yeah, of course. Cool. Steve, thank you very much. Thank you very much. Thank you guys. Thank you very really much. It was a pleasure. A pleasure and an honor for us to have you tonight. Thank you very much. I hope that you had fun. Thank you very much. Like us. Have a good night and enjoy the next interview. Thank you very much. When the new album will be out, remember that we would like to interview again to let's stay in contact. Okay. Of course. Thanks you very much. Bye bye. Thank you very much. Have a great Ciao night. Steve. Ciao. Bye. Ciao. Buona serata. Grazie tanto. Ciao Steve. Ciao. Simpaticissimo ragazzi, meraviglioso. Okay. Poi quando parlano un po' di italiano è sempre una grande emozione. Ci tu devi riempie. tu devi rimanere oggi con gli Assassin 2 minuti, 3 minuti in diretta che ti faccio ascoltare una cosa. Lei non sa nulla. Non sa nulla. Sorpresa. Mamma mia. Io ormai sono incollato davanti a questo computer, quindi non c'è modo. Scusatemi raga, non adoriamo Giara. Veramente con la dedizione anche oggi si è ammalata Arianna perché ha dato un concerto, ha preso la febbre. Io ho mandato un messaggio a Giada e ho detto Giada ti va di fare anche con gli Assi? Sì, certo Alan. Cioè ragazzi, io gli faccio una statua. Ora mi ammalo anche io, No, ferma, buona, stai buona, non dire niente. Rimani a casa, ti mando degli assegni da 100.000 euro al giorno, però rimani a casa, Comunque ragazzi, noi torniamo alle 21:22 con gli Assassin, adesso andiamo a mangiare, quindi il grande spettacolo continua, non si fermerà mai, il sacco codice 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir, ci vediamo dopo ragazzi, siamo con la sigla finale. Vediamo un attimino, ce la faccio? Sì, au revoir.